তো আজকে আমাদের নতুন টপিক শুরু করার কথা, রাইট? হ্যালো হ্যালো Yes, I can hear you. সো আজকে আমাদের নতুন টপিক শুরু করার কথা, রাইট? Yes. কেমিক্যাল কোঅর্ডিনেশন In plants. হিউম্যানসের যেমন কেমিক্যাল কোঅর্ডিনেশন থাকে, প্ল্যান্টসেরও কিন্তু কেমিক্যাল কোঅর্ডিনেশন থাকে। Chapter 6 Right. explains how animals detect and respond to their changes in their surrounding environment. Animals usually respond very quickly. For example, the reflex action resulting from a painful stimulus is over in a fraction of a second. As in animals, some species of plants can respond rapidly to a stimulus. For example, the Venus flytrap. This plant has modified leaves which close quickly around their prey. Trapping it, the plant then secretes enzymes to digest the insects. The movement is brought about by rapid changes in turgor of specialized cell at the base of the leaves. Acha, tell me something. এখান থেকে কিছু বুঝছো বা কিছু বুঝতে পারছো? ওই যে reflex action of a stimulus এটাই বলতেছে, right? হ্যাঁ, এটাই বলতেছে। আর আমি এক মিনিট একটু স্ক্রিন শেয়ার একটু পজ Sorry, I can't hear you. একটা মিনিট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। থ্যাঙ্কস আ লট ফর ইউর পেশেন্স। আমার আসলে হচ্ছে একটা রেন্ডারিং এ রাখা ছিল, তো ওইটা একটু দেখতে গেছিলাম, সমস্যা। থ্যাংক ইউ। ওকে। আচ্ছা, আমরা তো টার্জিট টার্গার এগুলো বুঝছি, রাইট? যে টার্জিট কি, টার্গার কি। টার্জিট মানে হচ্ছে যখন সেলটা ওয়াটার বাইরে থেকে অ্যাবজর্ব করে নেয়। টার্গার হচ্ছে যখন ওয়াটারটা ভিতরে একটা প্রেসার ক্রিয়েট করে, দ্যাট ইজ কল্ড টার্গার। আচ্ছা, ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ যে এরকম একটা প্ল্যান্ট, এরা বেসিক্যালি কিন্তু কার্নিভোরাস। কার্নিভোরাস মানে ওরা কিন্তু ফ্লাইস খায়, ওরা কিন্তু ডিরেক্টলি ফটোসিনথেসিস করে না, এটা জানো? ওকে। ওকে, ও একটা ফ্লাই খাবে, ওটারে আস্তে 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 অনেক টাইম নিয়ে ডাইজেস্ট করবে, and that is their source of nutrition. So these are basically means that এগুলার আসলে একটা সিস্টেম আছে, যে সিস্টেমের এদেরও সেন্স আছে। এরাও যে জিনিসগুলো সেন্স করতে পারে আর সেন্স করে সেটার উপর রিঅ্যাক্ট করতে পারে, সেটার প্রুফ হচ্ছে ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ। আচ্ছা, আমি তোমাকে বলছিলাম ট্রপিজম পড়তে, তুমি ট্রপিজম থেকে কি পড়ছো বা কি বুঝছো আমাকে একটু বলো, আমি তারপরে সেইটার বেসিসে তোমার হচ্ছে বাকিটা বুঝাবো। বলো। So they are right. Hello. একটা মিনিট Okay. চার্জে দাও। Yes. স্যার আমার ল্যাপটপে চার্জ চলে গেছিল। No, it's fine. That won't help. আগাও আমি কি করবো এখানে? ওই প্লাগে দাও, কি সেটা লাগে না, দূর। Is this recording? No. Yeah. Don't worry, I'll cut it off. I'll cut that part. Sorry. Okay, sorry. তো আমি
চাই যে যত সহজে রেকর্ডিং করা যায়, যত কম এডিট করা যায়, and you people don't leave me with a choice to not edit the video. আমি আমার মাঝে মাঝে এডিট করতে ইচ্ছা করে না, ভাবি যে যেভাবে হয়েছে সেভাবে দিয়ে দেবো, কিন্তু তোমরা আমার কাছে অপশন ছাড়ো না। আচ্ছা নেক্সট টাইম বাথরুমে করব কি যে ক্লাস করব, দেখবো ওইখানেও কেউ এসে কেটে নক করতেছে। করব না বাবা, আমি ছাদে চলে যাব। আচ্ছা, as I was saying, জেনাব আজকে রুটিনটা একটু উল্টাপাল্টা হয়েই গেছে। আমি নিজে 12টার সময় ভুলে গেছি যে I have a class. Yeah, I thought it was at 3. হ্যাঁ, I এটা had that আজকে mindset. 3টা একটু করি, এরপর থেকে ওটা 12টাই থাকবে। Okay. You have class at 4:45. Yeah, So you have to leave the house like what? like at least by 4:20 or 4:25. আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। তো এই কারণে আসলে হলো আমরা 12টায় শিফট করছি, কারণ অথবা যদি 2:30 থেকে 4টা হইতো সেটাও হইতো, বাট সেটা আবার লাঞ্চের সাথে একটু ক্ল্যাশ লেগে যায়, ঝামেলা হয়ে যায় না। হ্যাঁ হ্যাঁ, লাইক 12টাই থাকে। ইয়া হ্যাঁ, সো টেল মি অ্যাবাউট ট্রপিজম। আমি ট্রপিজমের হাফ পড়ছি, যতটুকু পড়ছি ওটা বলি, ওকে? আচ্ছা বলো। বিকজ কালকে গেস্ট চলে আসছিল তো আর পড়তে পারিনি। Tropism is the growth response of a plant to a directional stimulus. মানে যে যে আচ্ছা, the light যেখানে একটা প্ল্যান্টের সাইডে পড়ে, the plant grows on the opposite side, তাই না? না, Yeah, light, like see, most light falling on the plant from above. Usually most light will be falling on plant from above. Oh, acha. এই কারণেই তো না লাইট যেদিকে আসে সেদিকে যাবে, বাট দেয়ার আর আ ফিউ প্ল্যান্টস যেটা লাইটের অপোজিটে যায়। নেগেটিভ জিওট্রপিজম, বুঝছো? হ্যাঁ, বাট দেয়ার আর দ্য প্ল্যান্টস হুইচ গো अगेंस्ट গ্র্যাভিটি। তোমার বোন বললো জিওট্রপিজম against the gravity, ওরা গ্র্যাভিটির দিকে যাবে না, গ্র্যাভিটি যেদিকে আছে তার উল্টা দিকে। if you turn the plant on its side, মানে from light আর কি, and leave it for a day, you will see that the shoot starts to grow upwards. Yes. How do I know? Why is this so? Tropism. Geotropism. But tropism এর definition হচ্ছে the growth response of a plant to a directional stimulus. হ্যাঁ, আচ্ছা। so gravity হচ্ছে নিচের দিকে টান দিচ্ছে, negative. stimulus হচ্ছে নিচে। So how do we know if it's away from the stimulus or towards the direction of the stimulus? আচ্ছা, এগুলা বোঝার অনেক প্রসেসেস আছে, যেমন যদি উপরের দিকে উঠে দ্যাট ইজ अगेंस्ट দ্য স্টিমুলাস, দ্যাট ইজ अगेंस्ट গ্র্যাভিটি, জিওট্রপিজম। যদি লাইটের ডাইরেকশনে মুভ করে দ্যাট ইজ টুয়ার্ডস লাইট, দ্যাট ইজ ফটোট্রপিজম। যদি ওয়াটারের বা মাটির দিকে আগায় তাহলে দ্যাট ইজ অফেন কল্ড Geotropism. ফরগট দ্য থিং। মানে এগুলার এক্সপ্লেনেশন আছে নিচে, একটু নিচে যাইতে হবে আমাদের, তারপরে আমরা পাবো সেগুলা। মানে বেসিক আইডিয়াটা তুমি পাইছো, তাই তো? হ্যাঁ, আচ্ছা, বাট ফটোট্রপিজম আর জিওট্রপিজমটা বুঝি নাই যখন পড়ছি। আচ্ছা, এগুলো আমি বুঝাই দিই। The aerial There are part, basically two stimuli acting on a plant. One in the direction of direction light and gravity. that falls on the plant. The other stimulus is gravity. Both light and gravity are directional stimulus. The growth response of a plant to a directional stimulus is called tropism. If the growth response is towards the direction of stimulus, it is a positive tropism, and if it is away from the direction of the stimulus, it is a negative tropism. The stem of the plant is showing a positive phototropism and a negative geotropism, which both make the stem grow upwards. আচ্ছা, তুমি বললো না বুঝো না phototropism আর geotropism? Geotropism, নেগেটিভ আর পজিটিভ। geotropism এর জন্য যদি মাটির থেকে উপরের দিকে যায় that is negative because against the gravity. যদি নিচের দিকে আসে that is positive because towards gravity. আচ্ছা, phototropism যদি লাইটের দিকে যায় that is positive কারণ towards the light, towards the stimulus.
যদি নিচের দিকে আসে that is negative because against the stimulus. বুঝছি বুঝা গেছে? Yes. Which both make আসলে the stem grow upwards. The aerial part of the plant needs light to carry out photosynthesis. This means that most species, a positive phototropism is the strongest tropism response of the shoot. If a shoot grows towards light, it ensures that the leaves held out at an angle to the stem will receive the maximum amount of sunlight. This response is easily seen in any plant near a window or another source of one-way or unidirectional light. In darkness or uniform light, the shoot shows a negative geotropism, as you might expect. The root of plants are strongly positively geotropic. This response makes sure that the root grows down into the soil, where they can reach water and mineral ions. In darkness or uniform light, the shoot shows a negative geotropism. এটা বুঝছো? Negative, strong shows a negative geotropism. As you might expect, the root of the plant are strongly positively geotropic. শুধু রুটটা কিন্তু পজিটিভ, কারণ রুটটা কিন্তু নিচের দিকে যাচ্ছে, ওয়াটারের কাছে আর যাচ্ছে। শুটটা হচ্ছে পজিটিভ। উপরের দিকে যাচ্ছে, against the gravity. Against the gravity, negative. Yes. So the root of of some species that have been studied are also negatively phototropic, but most roots don't respond to directional light at all. এই টেবিলটা একটু পড়ো আগে। Stimulus light, name of response, phototropism. Response of fruits grows towards light source. Positive phototropism. Most species show no response. Some grow away from light. Negative tropism. Gravity, geotropism, grow away from direction of gravity. Negative geotropism. Shoot, okay. And root grow towards the direction of gravity. Positive geotropism. Okay. বুঝা গেছে? এটা তো বুঝানোর কিছু তো নাই, আছে? বুঝতে পারছি। আচ্ছা, detecting the light stimulus. Plant hormones. Plants also have hormones. Plants do not have the obvious sense organ and the nervous system of animal. However, since they respond to stimulus such as light and gravity, they must have some kind of detection, some kind of way to detecting them and coordination and response. Coordinating and response. Coordinating the response. The detection system of phototropism was first investigated by the great biologist Charles Darwin. In the late 19th century, instead of using stem, Darwin and later scientists used cereal coleoptiles, which are easier to grow and use in experiment. The coleoptile is a protective sheath that covers the first leaf of a cereal seedling. It protects the dedicated leaves as the shoot emerges. Delicate leaves as the shoot emerges through the soil. The coleoptile have a small structure and are easy to grow, so they are often used to investigate tropism. Darwin shows that the stimulus of unidirectional leaf was detected by the tip of the coleoptile and transmitted to a growth zone behind the tip. এত কিছুই বুঝো নাই, কিছুই বুঝারও দরকার নেই, কোনো সমস্যা নেই, এক্সপ্লেনেশন এখান থেকে শুরু হয়। This is basically a coleoptile, ঠিক আছে? Coleoptile কি? Coleoptile is a growing part of a plant. এইটুক জায়গায় রাখো, বাকিটা লাগবে না। Coleoptile before experiment ছিল এরকম স্ট্রেইট। যখন coleoptile রে আমি এক সাইড থেকে লাইট দিছি, started curving towards the light. ওকে? তো এই জিনিসটারে আরেকটু ভালোভাবে মনিটর করার জন্য সায়েন্টিস্ট করলো কি, তোমার এই যে কোলিওপ্টাইলটা, এটার এই টিপটা কেটে ফেলে দিল। ঠিক আছে? কেটে ফেলে দিয়াতে যখন আমি ডাইরেকশনাল লাইট দিছি, কোলিওপ্টাইলের কোনো চেঞ্জ নাই, কোনো কার্ভেচার নেই, ও সোজা নিজের মতো নিজে সোজাই উঠতেছে। আচ্ছা, তাহলে এইটা আরেকটু ভালোভাবে বোঝার জন্য করলো কি, কোলিওপ্টাইলের একটা ব্ল্যাক কালারের ক্যাপ পরাই দিল যাতে ওখানে লাইট না পড়ে।
তখনও দেখে যে লাইট একটা সাইড থেকে দিলেও কোলিওপ্টাইলটা সোজাসুজি উঠতেছে। তার মানে হচ্ছে স্টিমুলাস সেন্স করে এই পার্টটা, এই যে এই টিপ অফ দি কোলিওপ্টাইল, ও হলো স্টিমুলাস সেন্স করে তারপরে এই কার্ভেচারটা ফর্ম করে। ওই টিপ যদি আমি কাইটে ফেলি বা টিপটা যদি আমি ঢেকে রাখি, তাইলে কোনো রকমের হরমোন রিলিজ হবে না, তাহলে কিন্তু কার্ভেচারটা আসবে না। ওকে। একটু পড়ো। Since plants don't have a nervous system, biologists began to look for a chemical messenger or plant hormone that might be the cause of phototropism in coleoptiles. Between 1910 and 1926, several scientists investigated this problem. Some of their results are summarized in this figure. নিচে। আচ্ছা, এখানে আসলে কি হয়েছে এটা দেখো। ফার্স্টে একটা কোলিওপ্টাইল, ওরা আমরা দুইটা পার্টে ডিভাইড করছি। একটা পার্টে আমরা করছি কি, একটা মাইকা শীট ইউজ করছি। মাইকা শীট কি? মাইকা শীট হচ্ছে থিন, তুমি ধরে নাও অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের মতো একটা থিন শীট মেড আপ অফ মাইকা। মাইকা ইজ আ ম্যাটেরিয়াল, তো মাইকা দিয়ে এটা মেড আপ, এন্ড এই জিনিসটার থ্রু কোনো কিছু পাস করতে পারে না, এটা একটা সলিড ম্যাটেরিয়াল, বুঝছো? তো আমরা করছি কি, এই টিপটা কাটছি, কেটে এটার উপর একটা মাইকা শীট বসাই, এই টিপটা আবার এটার উপর বসাইছি এভাবে। তারপর লাইট দিছি, নো বেন্ডিং। তারপরে করলাম কি, এই মাইকার জায়গায় আমরা বসালাম জেলেটিন ব্লক, বসায় তার উপরে টিপটা বসাইলাম। এই যে জেলেটিন ব্লক, যেই আমরা ডাইরেকশনাল লাইট দিছি, তখন এই জিনিসটা আবার বেন্ডিং শুরু করছে। দিস মিন্স আমার হরমোন রিলিজ অথবা সেন্স দুইটাই এই টিপ থেকে হচ্ছে। ওকে, Difference is solid and এইটা mica সলিড, sheet is solid, এটার থ্রু কিছু পাস করে নাই, এই মাইকাটার থ্রু কিছু পাস করে নাই, কিন্তু জেলেটিনের থ্রু but হরমোন গুলো gelatin পাস block করে দিয়ে গেছে। করছে। হ্যাঁ, Why? করছে। এখন এইটারে আরেকটু ভালোভাবে বোঝার জন্য আবার আমরা টিপ কাটছি, কেটে এক সাইডে প্লেস করছি, যে আসলে দেখি এবার কি হয়। তারপরও একটা বেন্ডিং ঠিকই শো করে। Because there is the tip থাকলেই হবে, right? হ্যাঁ, টিপের ভিতর থেকে হরমোন রিলিজ হইতেছে। হরমোনের নামটা হচ্ছে, মনে আছে? পড়ছো আগে? করছি। wait. সমস্যা নেই, পরে দেখবো নি। বেশি মনে করার চেষ্টা করে সেসব ভুলেই যাওয়া। আচ্ছা, এবার আমরা করলাম কি, এক্সপেরিমেন্ট 3 তে টিপ কেটে জেলিটিন ব্লকের উপরে কিছুক্ষণ ফালায় রাখছি আমরা, যাতে টিপের ভিতরে যে জুসটা আছে ওটা জেলিটিন ব্লকে অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। তারপরে টিপ না দিয়ে শুধু জেলিটিন ব্লক বসাইছি, বসায় লাইট দিছি, তাও বেন্ডিং শো করে। তার মানে হচ্ছে স্টিমুলাস টিপে না, স্টিমুলাস স্টেমে হরমোনটা আসতেছে টিপ থেকে। স্টিমুলাসটা স্টেম সেন্স করতেছে, করে টিপে সিগন্যাল পাঠাইতেছে, তারপর টিপ থেকে আসতেছে আমার হরমোন। এটা বুঝাই গেছে? টিপ থেকে কি আসতেছে? হরমোন, যে হরমোনটার কারণে বেন্ডিং হচ্ছে। আচ্ছা, উইথ অ্যাকচুয়ালি স্টেমের মধ্যে হরমোনটা, রাইট? হরমোনটা হচ্ছে টিপের মধ্যে, সরি স্টেমের মধ্যে, হরমোনটা হচ্ছে টিপের মধ্যে, আর স্টিমুলাসটা আসলে সেন্স হইতেছে আমার এই স্টেমের ভিতরেই। সেটা আমরা এতক্ষণ মনে করছি যে টিপে সেন্স হয়, আসলে টিপে তো সেন্স হয় না, এখানে তো টিপ নাই, এখানে শুধু টিপের হরমোনটা আছে এই জেলেটিন ব্লকের ভিতরে। ওকে। মানে এই হরমোনের সাপ্লাইটা মোটামুটি সবসময়ই আছে, কিন্তু আমার স্টেম যখন এই জিনিসটা সেন্স করছে যে আমার এই ডাইরেকশনাল লাইট আসছে, তখনও এই হরমোনটা রিলিজের পারমিশন চাইছে টিপের কাছে। এখন টিপ নাই, জেলেটিন ব্লক আছে, হরমোন আছে, হরমোন তো রিলিজ হয়ে গেছে, সেই কারণে কার্ভেচার। বোঝা কি গেছে? না, হরমোন পার্টটা বুঝতেছি না। আচ্ছা, আচ্ছা আমি আবার বলি। আমরা এতক্ষণ মনে করছিলাম কি যে স্টিমুলাসটা টিপে আসে, তাই না? রাইট। কিন্তু এখন আমরা যেটা বুঝলাম যে স্টিমুলাস যদি টিপে আসে, আমার তো এখানে কোনো টিপ নাই। আছে টিপ? নাই তো। নো।
তাহলে টিপ না থাকলে স্টিমুলাস তো তাও সেন্স হইতেছে, তার মানে স্টিমুলাসটা সেন্স হচ্ছে আমার স্টেমে, বুঝা গেছে? আর যেহেতু আমার টিপের থেকে এই জুস গুলা যে জেলেটিন ব্লকে অ্যাবজর্ব হইছে, সেই জেলেটিন ব্লকটা বসানো, এই জুসটার কারণে কার্ভেচার, তার মানে এই টিপের ভিতরে হলো হরমোনটা স্টোর থাকে, টিপের যে জুসটা এখানে অ্যাবজর্ব হইছে ওই জুসটার ভিতরে হলো হরমোনটা আছে। মানে জেলাটিনের ভিতরে, রাইট? হ্যাঁ, তো জেলাটিনের ভিতরে you're saying হরমোনটা আছে from the tip. টিপটা এখানে বসাইছি, তো টিপ থেকে হরমোনটা এখানে অ্যাবজর্ব হইছে, রাইট। তার মানে হচ্ছে টিপের ভিতরে হরমোনটা থাকে, এটা বুঝা গেছে? হ্যাঁ। ওকে। তো বেসিক্যালি তোমার এই হরমোন ছাড়া বেন্ডিংটা হবে না, হবে রাইট? না, হবে না, হবে না, এই হরমোনটা না থাকলে বেন্ডিংটা হবে না। তো বেসিক্যালি টিপ না থাকলে তো বেন্ডিংটা হচ্ছে না। না, কারণ টিপের ভিতর থেকে হরমোনটা আসতেছে, তো হরমোনটা তো আসতেইছে টিপের থেকে। এন্ড স্টিমুলাস হচ্ছে the stem. হ্যাঁ, আমরা এতক্ষণ মনে করছিলাম স্টিমুলাস টিপে, আসলে স্টিমুলাস টিপে না, আসলে হচ্ছে স্টিমুলাস স্টেমে, স্টেম থেকে টিপে যখন একটা সিগন্যাল করে সিগন্যাল নাকি? যায়, তখন টিপটা হচ্ছে সানলাইটের ডাইরেকশনটা আইডেন্টিফাই করে, করে তারপরে ইউজিং হচ্ছে হরমোন। হরমোনটা রিলিজ করে। এখন টিপটা কাভার্ড থাকলেও সানলাইটের ডাইরেকশন আইডেন্টিফাই করতে পারতেছে না, সেই কারণে হরমোন রিলিজ করতে পারতেছে না। আর এইখানে যেহেতু আমার হরমোন এই পাশে দেয়া রইছে, এই পার্টটা আইডেন্টিফাই করছে যে আমার সানলাইটের ডাইরেকশনটা এইদিকে, সেই কারণে হচ্ছে এইখান থেকে হরমোনটা পায়ে ও কার্ভ করছে। ওকে, বুঝতে পারছি। একটু ক্রিটিক্যাল বুঝছি আমি, সমস্যা নাই, এটা বুঝতে সমস্যা হইতেই পারে একটু একটু। এখান থেকে একটু পড়ো, তিনটা In এক্সপেরিমেন্টে কি করছে। experiment 1, stimulus for growth was found to pass through materials such as gelatin, which absorbs water-soluble chemicals, but not through materials such as mica, a mineral, which is impermeable to water. This made biologists think that the stimulus was a chemical that was soluble in water. Okay, in experiment 2, okay. It was shown that the phototropic response could be brought about even without unidirectional light, by removing a coleoptile tip, ডিক্যাপিটেটেড কোলিওপ্টাইল, decapitating the coleoptile and placing the tip on one side of the decapitated stalk. Okay. And then in experiment 3, it was found that the hormone could be collected in another water-absorbing material, a block of agar jelly. Placing the agar block on one side of the decapitated coleoptile stalk caused it to bend. Investigations like experiment 2 and 3 led scientists to believe that the hormone caused bending by stimulating growth on the side of the coleoptile furthest from the light. এবার বুঝছো কিছু? Scientists believe that the hormone caused bending by stimulating growth on the side of the coleoptile furthest from the light. Yes, the theory is that the hormone is produced on the tip of the shoot and diffuses back to the shoot. If the shoot is in dark or if the light is around the shoot, the hormone diffuses at equal rates on each side of the shoot. So it stimulates the shoot equally on all sides. However, if the shoot is receiving light from one direction, the hormone moves away from the light as it diffuses downwards. However, if the shoot is receiving light from one direction, the hormone moves away from the light as it diffuses downwards. The higher concentration of hormone on the dark side of the shoot stimulates cells there to grow, making the shoot bend towards the light. কি বুঝলা? বুঝি নাই। কিছু বুঝো নাই? না। এটা বেসিক্যালি হচ্ছে ডিক্যাপিটেটেড কোলিওপ্টাইল। যদি কোলিওপ্টাইলের আমি ক্যাপটা কেটে দেই, তাহলে ক্যাপ থেকে হচ্ছে হরমোনটা আসতেছে, যে ডায়াগ্রামটা দেখো তো। তো হরমোনটা আসলে মানে আসার রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেল। আচ্ছা, হরমোনটা অ্যাক্টিভেটেড হয় হচ্ছে সানলাইটে।
এই কারণে আমার যদি ওই টিপটা কাভার থাকে হরমোনটা অ্যাক্টিভেট হয় না। কিন্তু যদি জেলেটিন ব্ল্যাকে Okay. থাকে তাহলে কিন্তু হরমোনটা কিন্তু ঠিকই সানলাইটটা পাইছে, অ্যাক্টিভেট হইছে, ও কিন্তু ঠিকই নামছে। এটা বুঝছো? আচ্ছা। হুম। আর বাকিটা তো বললামই যে এই জায়গা হচ্ছে এটা আসলে সেন্স হয় যে কোন দিকে বেন্ড হইতে হবে টুয়ার্ডস লাইট, এটা হচ্ছে এখানে। এই পার্টটা লাইক এই এই প্যারাতে এই যে ইন দ্য ডার্ক থেকে ইন দ্য ডার্ক কোথায়? এই যে ইফ দ্য শুট ইজ ইন দ্য ডার্ক, হ্যাঁ এটাই, হ্যাঁ উপরে। ওকে। হুম। অর, এখান থেকে বুঝি নাই। আচ্ছা, অর ইফ দ্য শুট, আচ্ছা আমি দেখি দাঁড়াও। If the shoot is in the dark or if light is around the shoot, the hormone diffuses at equal rates on each side. বুঝছো? মানে যখন হরমোনের যে ডিফিউশন রেটটা আমি এখন বলি, শুটটা ডার্কে থাকে। আমি যে বারবার বলতেছি যে অ্যাক্টিভেট 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 আসলে না, এটা হচ্ছে ডিফিউশন। হুম। হরমোনের যে সাইডে লাইট পড়বে সেখানে ডিফিউশন কম হবে। কেন? এটা এই হরমোনটার স্পেশালিটি যে যেই সাইডটায় এই যে দেখো এখান থেকে লাইট আসতেছে এখানে ডিফিউশনটা কম হবে। Hormones diffuse at equal rate on each side of the shoot, or it stimulates the shoots equally on all sides. However, if the shoot is receiving light from one direction, the hormone moves away from the light as it diffuses downwards. আচ্ছা, আমরা যে উপরে জেলেটিনটা করছি এটা একটু দেখো তো, আমরা জেলেটিন ব্লকটারে কেমনে লাইটের উল্টা পাশে যে পাশে ডার্ক সেখানে কিন্তু প্লেস করছি, সেই কারণে এই পাশে কিন্তু আমার হরমোনের সাপ্লাই নেই। এটা বুঝতেছো? আমার এই জিনিসটা হ্যাঁ হ্যাঁ এই সাইডে নাই, হ্যাঁ হ্যাঁ। ডার্ক সাইডে হচ্ছে হরমোনটা আসতেছে এরকম, কিন্তু এই সাইডে কিন্তু হরমোনের সাপ্লাই নেই। এই কারণে যেই পাশে হরমোনের সাপ্লাই নাই সেই পাশে কার্ভেচারটা আসবে। যেই পাশে হরমোন আছে সেটা গ্রোথ বেশি হবে, যেই পাশে হরমোন নাই গ্রোথ কমে যাবে, সেই কারণে কার্ভেচারটা হবে। গ্রোথ বুঝতে রেট পারছি। ইকুয়াল হলে কখনো কার্ভেচার হবে না, এটা বুঝতে, বুঝছো? ইয়েস। আমি এই জন্য এইটারে একটু ওইভাবে অল্পের উপর বুঝাইছিলাম যে এটা না মানে এটা না পড়লে তো তুমি বুঝবা না, সেই জন্য মেইনলি হচ্ছে অলরাইট। এই আমরা এখানে কি করছি, যদি আমরা এটার মাঝামাঝি দিতাম, এখানে তো আমার জেলেটিনে তো কোনো স্টিমুলাস নাই, তাই না? জেলেটিন তো স্টিমুলাস বুঝতেছে না। এই মাঝামাঝি যদি ব্লকটা দিতাম ও কিন্তু তাহলে সোজাসুজি উঠতে থাকতো, কিন্তু তাহলে আর এরকম বেন্ড হইতো না। বেন্ডিং এর রিজন হচ্ছে আমরা একটু সাইড করে বসাইছি, এই পাশে হরমোন বেশি এই পাশে হরমোন কম। হরমোন বেশি বলে গ্রোথ বেশি, হরমোন কম বলে গ্রোথ কম। তার কারণে এই সাইডটা বেশি লং হয়েছে, এটা কম লং হয়েছে বলে কার্ভেচারটা হয়েছে। তাহলে যদি ইকুয়াল হইতো তাহলে কিন্তু কার্ভেচার হইতো না। ক্লিয়ার? অলরাইট, ইয়েস। পুরা। হরমোনের নাম হচ্ছে অক্সিন। Since these experiments were carried out, scientists have identified the hormone responsible. It is called auxin. Several other types of plant hormone have been found. Like auxin, they all influence growth and development of plants in one way or another. So that many scientists prefer to call them plant growth substances rather than plant hormones. As well as auxin, there are four other main types of plant hormones called gibberellin, cytokines, abscisic Cytokines, acid, and ethyl. cytokinins, These control many aspects of the plant gibberellins. growth and development. Apart from tropism, these include growth of buds, leaves, and fruit, fruit ripening, seed germination, leaf fall, and opening of stomata in just name just a few. A clinostat is a piece of apparatus consisting of an electric motor turning a cork disc. Germinating seeds are attached to the disc. The motor turns and the seeds around very slowly so that the movement eliminates the effect of all directional stimulus and may be acting on the seed. The clinostat can then be turned around 90 degrees so that the disc rotates either horizontally or vertically. এই দেখো, এইটার ভিতরে এমন ভাবে দিছে যাতে ডাইরেকশনাল কোনো স্টিমুলাস কাজই না করে। দেখছো? Mm-hmm. Being spin to cork disc with roots pointing upwards. আচ্ছা, the clinostat may be used to demonstrate tropism. For example, geotropism in roots.
A few beans are soaked in water overnight and then they are placed in a wet cotton wool for a day or two until the first root starts of each equally radical growing in a length of 2 centimeters. When cotton wool is attached to the crop desk for 2 clinostats, 3 or 4 for the germinating beans are pinned onto each of the discs with their radical pointing outwards, covering all places over them to keep the air around the beans moist. The clinostats are turned on their sides as shown in figure. One clinostat is switched on with the other left switched off as a control. Both clinostats are left set up for a few days. The cotton wool are watered regularly to keep it damp. After this time, the radical of the bean on the control clinostat will have downwards growth under the influence of gravity. Those on the moving clinostat will have growth straight out horizontally. The continuous changing direction of the gravitational stimulus acting on the seed for moving clinostat cancels out geotropism response. মানে হচ্ছে যেটা নর্মাল সিচুয়েশনে গ্রোথটা হয় ডাউনওয়ার্ডস আমার সিডস কিন্তু এইরকম ভাবে আছে ওর রুটটা হচ্ছে এই দিকে এখন নর্মাল সিচুয়েশনে রুটের গ্রোথটা হয় এরকম কিন্তু যখন ক্লিনোস্ট্যাট চলে তখন রুটের গ্রোথটা হয় সোজা কেন সোজা বিকজ ক্লিনোস্ট্যাট ইজ রোটেটিং সো গ্র্যাভিটেশনাল পুলটা বারবার চেঞ্জ হইতেছে সেটার কারণে ওর উপর আসলে গ্র্যাভিটির কোনো এফেক্টই নেই এটা বুঝছো কিন্তু বিয়ন্ড গ্র্যাভিটি চলে গেছে অলরেডি Can যার you কারণে ওর repeat? গ্রোথটা স্ট্রেট বুঝতেছি না আচ্ছা এইদিকে হচ্ছে ওর রুট ওকে pointing this direction নর্মাল সিচুয়েশনে রুটের গ্রোথটা হবে এরকম রাইট কিন্তু ক্লিনোস্ট্যাট এই জিনিসটা এরকম এরকম ঘুরাইতেছে না সেটার সো কারণে লাইট রুটের সব গ্রোথ দিক দিয়ে হইছে যাচ্ছে স্ট্রেট রাইট লাইট না এখানে গ্র্যাভিটি ও আচ্ছা আচ্ছা গ্র্যাভিটি ওকে গ্রোথ হইছে স্ট্রেট কারণ কি যেহেতু জিনিসটা ঘুরতেছে ওর একবার গ্র্যাভিটেশনাল পুল এদিকে একবার গ্র্যাভিটেশনাল পুল এদিকে একবার গ্র্যাভিটেশনাল পুল এদিকে এক এক মানে গ্র্যাভিটেশনাল পুল তো চেঞ্জ হতেছে কন্টিনিউয়াসলি ওর উপরে রাইট হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট এটার কারণে ওর যে গ্রোথটা ওর গ্রোথের উপরে গ্র্যাভিটির কোনো এফেক্ট নেই ও সোজাসুজি গ্রো করে চলে গেছে আর যখন ক্লিনোস্ট্যাট অফ করা থাকে তখন জিনিসটা যে এরকম যায় আস্তে আস্তে গ্র্যাভিটির দিকে মুভ করে দিস শোজ যে যদি এরকম রোটেশনে রাখো তাহলে তোমার গ্রোথটা স্ট্রেট হবে নিচের দিকে হবে না আর এই নিচের দিকে কার্ভেচারের রিজনটা হচ্ছে গ্র্যাভিটি এটা হচ্ছে প্রুফ বুঝা গেছে হ্যাঁ এখন বুঝছি ওকে চ্যাপ্টার শেষ ও ও প্ল্যান্ট রিপ্রোডাকশন এখান থেকে পড়া শুরু করো ওকে I can't even breathe. Sexual and asexual reproduction. You have seen how plants can reproduce sexually and asexually. People can also carry out both types of reproduction. People now plants. Plants. Table I never said people. 13.1 তুমি বলতেছো people. I know summarizes some of the differences between the two methods of reproduction. Oh. Sexual and asexual. গত 2-3 দিন যে বাজে ঠান্ডাটা পড়ছে না হুট করে মানে শীত চলে গেল আবার মাঝখান দিয়ে ঠান্ডা পড়ছে বড় 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 পড়তে থাকো all right gametes produced sexual reproduction asexual nahi of course fertilization takes place asexually nano sexually হয় আচ্ছা আমি সোজা হিসাব বলি সেক্সুয়ালে দুইটা প্যারেন্ট লাগে অ্যাসেক্সুয়ালে একটা প্যারেন্ট যথেষ্ট yeah I know আচ্ছা আমরা তো হিউম্যান রিপ্রোডাকশন পড়ছি তাই না হিউম্যান রিপ্রোডাকশনে
যেরকম তোমার দুইটা গ্যামেট ফিউজ হইতে হয়, প্ল্যান্ট রিপ্রোডাকশনেও কিন্তু তোমার দুইটা গ্যামেট ফিউজ হইতে হবে। হবে না? হবে হবে। এখন হবে হবে। আমি একটু করি। হিউম্যানস ক্যান ওয়াক, হিউম্যানস ক্যান মুভ, ঠিক আছে? সো দেয়ার ইজ আ চান্স, ওয়েট, দেয়ার ইজ আ চান্স ফর প্ল্যান্টস যে হ্যাঁ দুইটা প্ল্যান্ট পাশাপাশি থাকতে পারে, কিন্তু সেই দুইজনের রিপ্রোডাকশন হবে। কিন্তু প্ল্যান্টস কি একজন আরেকজনের দিকে মুভ করতে পারবে? পাশাপাশি থাকলে কি রিপ্রোডাকশন হবে? না। এটা তো আর সম্ভব না, গ্যামেটস তো এক্সচেঞ্জ হইতে হবে। As I said, রাইট। humans can walk, or animals can walk, animals can move. So as they can move, they can transfer their gametes from one to another, ঠিক আছে, by রাইট। movement. কিন্তু প্ল্যান্টস তো মুভ করতে পারে না, সো ওরা আসলে মুভমেন্ট দিয়ে তো আর ট্রান্সফার করতে পারবে না। তাহলে ওরা আসলে জিনিসটা ট্রান্সফার করবে কিভাবে? ওরা যে গ্যামেট গুলো ট্রান্সফার করবে এটা করবে কিভাবে? পলিনেশন না কি জানি বলে না? হ্যাঁ, পলিনেশন একটা জিনিস আছে, সেটা পড়বো, বাট এটা আগে Germination পড়ো, as well. এটা আগে পড়ো। As each method of asexual reproduction involves some part of the plant growing, new cells must be produced. These cells are produced by mitosis and so are all genetically identical. This means that all the offspring produced by asexual reproduction will also be genetically identical. আচ্ছা, সেক্সুয়ালটা একটু সাইডে রাখি, অ্যাসেক্সুয়ালের আগে কথা বলি। অ্যাসেক্সুয়ালি আসলে রিপ্রোডিউস করে কিভাবে? তুমি কখনো খেয়াল করছো আলু অথবা পেঁয়াজ থেকে গাছ বেরোনো দেখছো কখনো বাসায়? আলু, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, there are some processes যেমন বার্ডিং, দেন Oh বাল্বস, yes. অনেক রকমের ডিফারেন্ট প্রসেস আছে যেগুলো দিয়ে অ্যাসেক্সুয়ালি রিপ্রোডিউস করা যায়। অ্যাসেক্সুয়ালি রিপ্রোডাকশনে হয় কি, তোমার যেটা পেরেন্ট আছে, অফস্প্রিং আর পেরেন্ট একদম জেনেটিক্যালি আইডেন্টিক্যাল, কোনো ডিফারেন্স পাবা না। তুমি কখনো অ্যালোভেরা গাছ লাগাইছো নিজে? Mm-hmm. আচ্ছা, আই হ্যাড দিস ওয়ান অ্যালোভেরা প্ল্যান্ট, ঠিক আছে, মানে আমি ছাদে আসলে অনেকগুলা গাছ লাগাইছিলাম। তো এখানে ধরো আমার এখানে হচ্ছে একটা কমলা লেবুর টপ, এখানে হচ্ছে নর্মাল লেবুর একটা টপ, এখানে হচ্ছে একটা ইসের কি জানি ফুলের গাছ ছিল, আর এই জায়গায় আমি একটা অ্যালোভেরার গাছ লাগাইছি, ঠিক আছে। আমি হচ্ছে এক সপ্তাহের জন্য ঢাকার বাইরে গেছিলাম, ফিরে এসে দেখি কি এদের সবগুলোর ভিতরে একটা 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 অ্যালোভেরারই উঠা ধরছে। এটা কেমনে হইলো? মানে এইটা কেমনে হইলো? মানে এখান থেকে ওই টপে কেমনে গেল? বুঝছো? what? Okay. মানে অ্যালোভেরা রিপ্রোডিউস করে কিভাবে জানো? ওর যে এই যে যে ইয়েটা না, লিফটা না, হুম। এখানে এরকম ছোট ছোট আমাদের পিম্পলের মতো এরকম ছোট ছোট ইয়ে হয়, আমাদের যেমন পিম্পল হয় এরকম ছোট ছোট ইয়ে হয়, হয়ে এগুলা বার্স্ট করে, বার্স্ট করে চারদিকে ছড়ায় যায়, ছড়ায় আশেপাশে যত প্ল্যান্ট আছে বা যত ইয়ে আছে, যে মাটিতে পড়বে সেখানে আরেকটা নতুন অ্যালোভেরার গাছ হবে। Oh. দ্যাট ইজ অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন। কিন্তু ও কিন্তু আড়াইজনের টপের ভিতরে যে রিপ্রোডিউস করে চলে আসছে, মুভ করা লাগছে। না, ও নিজে নিজেই চলে গেছে। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, এই যে হলো অ্যাসেক্সুয়ালের কিছু টাইপস। এই দেখো গ্রাউন্ড লেভেল থেকে এই যে এগুলার বলে রানার, প্ল্যান্ট প্যারেন্ট থেকে এরকম একটা বের হয়ে মাটির ভিতর Hey, hey, ঢুকছে। can you wait 2 minutes? ইয়েস শিওর। একটা মিনিট। Right. অ্যাজ ইউ ক্যান সি, এই যে এখান থেকে ওর স্টেমের সাথে দুই তিনটা এই যে উপরে উঠছে, লিফ হইছে, একটা ফ্লাওয়ার হইছে, আবার একটা স্টেম যে মাটির ভিতর ঢুকছে, ওইখান থেকে আরেকটা নতুন, দিস ইজ কল্ড এ রানার। Right. দেন দেয়ার আর কল্ড, এই যে দেখো পটেটো বাডস অর আইস, এই যে এরকম ছোট 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 ইয়ে থাকে না পটেটোতে, এই হুম। বাডস থেকে আবার নতুন এরকম স্টেম বের হয়, সেই স্টেমের মাথায় কিন্তু আবার পটেটো হয়।
ওকে, আর পেঁয়াজে দেখবা সবসময় এই জিনিসটা হয়, বাল্ব। এটা হচ্ছে মানে আস্তে আস্তে এখানে একটু সোলের একটা পার্ট ফর্ম হয়, ওইটার থেকে আলাদা একটা নতুন ফর্ম হয়ে আলাদা হয়ে যায়। এখন অনেক সময় এটা আমরা গাছ থেকে ছিঁড়ে ফেলছি, সেই কারণে এই পিসেরটা আর আলাদা হওয়ার চান্স পায় না। অনেক পেঁয়াজি দেখবে এরকম একটু এক্সট্রা পোর্শন পাবা এই হ্যাঁ পেঁয়াজটা হ্যাঁ। দেখবা। Another type of asexual reproduction is to grow plants by cutting. A piece of plant stem with a few leaves attached is cut from a healthy plant. This is planted in damp soil or compost where it grows roots and develop into new plants. আচ্ছা, এখন চলে আসি আমরা সেকশুয়ালি। এটা একটু তুমি পড়ো, তারপর আমরা এক্সপ্লেইন করি। Plants produce specialized haploid gamete in their flowers. The male gametes are contained within the pollen grains, and the female gametes are egg cells or ova. Just as in animals, the male gametes must be transferred to the female gametes. This takes place through pollination, which is normally carried out either by wind or insects. Following pollination, fertilization takes place, and the zygote form develops into a seed, which in turn becomes enclosed in a fruit. Haploid cells have only half the number of chromosomes of other body cells of that species, right? Production of এক gametes and জিনিস, pollination. ওভা, Sorry? ওভা আর পলেন, এই দুইটা ফিউজ করে হচ্ছে একটা নতুন প্ল্যান্ট Seed ফর্ম, hoy. সিড হয়, which Right. becomes enclosed in a fruit. আচ্ছা, Okay. the gametes are The produced Mhm. by meiosis in structure in the flower. তার মানে ওর মেইন রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান কিন্তু ফ্লাওয়ার। flower. Mhm. এই কারণে দেখবা অনেকে যাদের একটু পোলেনে অ্যালার্জি, স্প্রিং সিজনে ফুল অনেকে খুব রোমান্টিক হয়ে নাকের কাছে নিয়ে স্মেল করতে যায়, তারপর হাঁচি শুরু হয়ে যায়, Yeah. বিকজ ফ্লাওয়ারের ভিতরে পোলেন থাকে। পোলেনটা প্রডিউসই হয় ফ্লাওয়ারের ভিতরে, Okay. which is normally carried out either by wind or insects. Following pollination, fertilization takes place and the zygote develops. Sorry, এটা তো পড়ছি আমরা। আচ্ছা, The gametes are the produced by pollen meiosis grains and are produced in the anther and this of the stamen. Anther of the stamen and ova are produced in the ovules and ovaries. আচ্ছা, প্ল্যান্টের কিন্তু ওই একটা ফ্লাওয়ারের ভিতরে দুইটা স্ট্রাকচারই থাকে, অ্যান্থার স্টেমেনও থাকে, ওভিউল ওভারিজও ovules and থাকে। ovaries. আচ্ছা, in pollination, pollen grains are transferred from the anther of a flower to the stigma. If this occurs within the same plant, it is called self-pollination. If the pollen grain are transferred to a different plant, it is called cross-pollination. Pollination can occur by wind or by insects, or in either case. So listen. হ্যাঁ বলো। যখন একটা প্ল্যান্ট থেকে একটা ফ্লাওয়ার থেকে আরেকটা ফ্লাওয়ারে যায়, ট্রান্সফার হয়। ক্রস পলিনেশন হয়, সো হ্যাঁ, দ্যাট ইজ কল্ড ইনসেক্ট পলিনেশন, তাই না? not always. ইনসেক্টে তো Not always, কারণ pollen are of two types. One is light and feathery, যেটা এয়ারের থ্রু চলে যায়, আরেকটা আছে ও একটু রাইট, হেভি এন্ড স্টিকি, যেটার জন্য ইনসেক্টস লাগে। বুঝতে পারছি। প্ল্যান্ট মোস্টলি এই ইনসেক্ট গুলা হচ্ছে হানি বিজ, কারণ ওরা আসে হানি কালেক্ট করতে, ওদের বডির সাথে হচ্ছে এটা লাগে যায়, তারপর যখন অন্য প্ল্যান্টে যায় বসে তখন সেখানে আবার ক্রস পলিনেশন হয়ে যায়। বুঝতে পারছি। Structure to those insect pollinated, these differences are related in different methods of pollination of flower. এই দেখো, এই যে অ্যান্থার, স্টিগমা, স্টেমেন সব দেখানো আছে। এই যে ফিলামেন্টের মাথায় হচ্ছে অ্যান্থার, অ্যান্থার থেকে বের হয়, comes and lands on stigma, স্টিগমা থেকে স্টাইলের থ্রু যায় হচ্ছে ওভারিজে, এখানে ওভিউলের ভিতরে এটা, তারপরে ফার্টিলাইজেশন। বুঝা গেছে? আচ্ছা, দিস ইজ ফ্রম দ্য সেম প্ল্যান্ট, রাইট? হ্যাঁ, যদি এই জিনিসটা অন্য একটা প্ল্যান্টের স্টিগমায় যা বসে, দ্যাট ইজ ক্রস পলিনেশন। রাইট। আর এই যে এই টাইপের, এই যে এটা দেখো কেমন একটু ফেদারি না, এগুলা হচ্ছে বাতাসে চলে যায়, বললাম যে বাতাসের সাথে ভেসে চলে যায়। যেগুলো বাতাসের সাথে ভেসে চলে যায় সেগুলার ইয়েটা দেখো, অ্যান্থারটা দেখো বাইরের দিকে যে প্রোট্রুডিং, এগুলা কিন্তু অ্যান্থার।
আর যেটার জন্য ইয়ে লাগে, ইনসেক্ট লাগে, তার অ্যান্থেরটা কিন্তু দেখো একটু ভিতরে, পেটালস এর ভিতর পার্টে, যাতে ইনসেক্ট যায় বসলে তারপরে ইনসেক্টের গায়ে লাগে। আর এটা হলো বাইরে, যাতে উইন্ডের সাথে সহজে চলে যেতে পারে। ক্লিয়ার? ইয়েস। এই পার্টটা তোমার পুরাটা পড়তে হবে, এটা আমার এক্সপ্লেইন করার মতো কিছু নাই। এটা তুমি 2 বার 3 বার পড়বা, তারপরে যদি না বুঝো তখন আমার বলবা, আমি তখন এক্সপ্লেইন করবো, কারণ এটা আমার মনে হয় না এক্সপ্লেইন করা লাগবে। অলরাইট। ঠিক আছে? আচ্ছা, fertilization, transferring the pollen grain to the stigma. However, for fertilization to take place, the nucleus of the pollen grain must fuse with the nucleus of the ovum, which is inside a ovule in the ovary. To transfer the nucleus to the ovum, the pollen grain forms a pollen tube which grows down through this tissue of the style and into the ovary. Here it curves around to enter the opening of an ovule. The tip of the tube dissolves and allows the pollen grain nucleus to move out of the tube and into the ovule. Here it fertilizes and ovum nucleus. These events are summarized. এই যে হচ্ছে পোলেন, এটা হচ্ছে বললাম যে যেভাবে যাবে। আচ্ছা, দেয়ার আর সাম প্ল্যান্টস যার আসলে দুইটা স্ট্রাকচারই থাকে, যে এটা হচ্ছে অ্যান্থার, এটা পুরা এনক্লোজড না বা পুরাপুরি এক্সপোজড না। তো এটা আসলে উইন্ড ইনসেক্ট দুইটার জন্যই অ্যাপ্লিকেবল। Once fertilization has occurred, a number of changes take place in the ovule and ovary and will lead to the fertilized ovule becoming a seed and the ovary in which it is found becoming a fruit. Different flowers produce different types of fruit, but in all cases, the following flower changes takes place. The zygote develops into an embryonic plant with small root radical and shoot. The other content of the ovule develops into a food store for the young plant. Then the seed germinates. The ovule wall becomes the seed coat or testa. The ovary wall becomes the fruit coat, which can take many forms depending on the type of fruit. আচ্ছা, এইখানে হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার একটা জাইগোট থেকেও কিভাবে কিভাবে ফ্রুট ফর্ম করে সেটার প্রসিডিউর। এটা কি এক্সপ্লেইন করা লাগবে? এটা পড়লেই হবে, থিংক সো। আমার কাছেও সেটাই যদি মনে হচ্ছে। পড়ে যদি আমি মনে হয় বুঝি নাই, তাহলে আমি বলবো না। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা দাঁড়াও, তারপরে হচ্ছে জার্মিনেশন, প্র্যাকটিক্যাল, তাহলে টপিক এটাও শেষ। A seed contains plant embryo consisting of a root radical. Radical হচ্ছে small root and a shoot or plumule. Plumule হচ্ছে small shoot and one or two seed leaves each cotyledon. It allows containing a food store either in the cotyledons or another part of the seed. During germination, the food store is used up, providing the nutrients to allow the radical and plumule to grow. The radical grows down into the soil where it will absorb water and mineral ions. The plumule grows towards the light where it can start the process of photosynthesis. Once the small plant is able to photosynthesize, germination is over. The seed of plants such as peas or beans have two cotyledons. They are called dicotyledonous plants or dicots. Seeds of grasses and other narrow leaves such as irises and orchids have one cotyledon. They are monocotyledonous plants or monocots. The fruit stored in the peas of beans is present in the cotyledons. It consists mainly of starch and protein. In monocots such as maize and there are separate food store of starch. The growth of a new plant from a seed is called germination. When seeds are dispersed from the parent plant, they are usually very dry, containing about 10% water. The low water contents restrict a seed's metabolism so that it can remain alive but dormant for a long time, sometimes many years. When a seed germinates, dormancy comes to an end. The seed's food store is broken down by enzymes and respire anaerobic. This means that the germination needs the following conditions: warm temperature, so the enzymes act effectively;
water for chemical reaction to take place and oxygen for respiration. এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা একটা সিড নেব, ওয়েট ক্লথ, আর এখানে হলো ড্রাই উল। এখানে হচ্ছে বয়েলড ওয়াটার উইথ অয়েল, যাতে অক্সিজেন ঢুকতে না পারে, বা এয়ার, অক্সিজেন ঠিক না, এয়ার যাতে ঢুকতে না, অক্সিজেন, অক্সিজেন যাতে অ্যাটমসফেরিক অক্সিজেন ঢুকতে না পারে। আর এটা হচ্ছে ওয়েট কটন উল, এন্ড আর কিছু দেয় নেই, ঠিক আছে, সিডস দেয়া শুধু। টিউব এ তে হচ্ছে 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস, টিউব বি তেও 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সি ডি সবগুলো 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখা। এখন এখানে হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি চেক করব জার্মিনেটিং কন্ডিশনস। এখন আমরা দেখব কি, যেখানে ওয়েট ক্লথ আছে এইটা, এটা জার্মিনেট করবে, কারণ ওর অ্যাটমসফেরিক এয়ার পাইতেছে, এখান থেকে ওয়াটার পাইতেছে, করবে। ড্রাই কটন উল, ও একটু কম জার্মিনেট করবে, বাট করবে বিকজ অ্যাটমসফিয়ার থেকে এয়ার ওয়াটার দুইটাই পাইতেছে। এটা জার্মিনেট করবে না বিকজ ওয়াটার আছে কিন্তু অক্সিজেন সাপ্লাই পাইতেছে ডিউ টু লেয়ার অফ অয়েল। আর কেপ্ট এট 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এটার হচ্ছে টেম্পারেচার এত লো যে ওর এনজাইমস উড ওয়ার্ক। এই পর্যন্ত কি ক্লিয়ার? ইয়েস, এই এক্সপেরিমেন্টও বুঝছি। পুরা? ইয়েস। কোনো কনফিউশন নাই? না। প্ল্যান্ট রিপ্রোডাকশনও শেষ। আজকে একদিনে 2টা টপিক শেষ করলাম। যাও, প্ল্যান্ট রিপ্রোডাকশন শেষ, এই ইউনিটও শেষ। টপ ইউনিট 4, ইকোলজি এন্ড এনভায়রনমেন্ট, ইকোসিস্টেম বেসিক্যালি। এ দেখো, এখন বাকি কি, ইকোলজি, ভ্যারিয়েশন, মাইক্রো অর্গানিজম, শেষ।